From trendy purses to classic woven bags, these handmade products from Minglanilla, Cebu are stealing the spotlight. Ira Bags, a proudly Cebuano brand that turns local materials like rattan, abaca, solehia, and bamboo into modern fashion statements. Each piece is uniquely crafted, combining artistry and sustainability, all woven by skilled local hands. Hi, I'm Eileen Flormata, owner sa Ira Bag Shop. Nag-start ang akong company is since 2017. So we start good into bag. Kay before magud ana is designer pug ko sa bag. So ning kuan ko into sa akong own na business. So ang ako yung pinaka first gyud ako na inspiration is to give work sa mga single mother, kay mostly sa akong mga sewer is a single mother. Today, Ira Bags has grown into a community, employing more than 10 women, most of them single mothers. Ako si Jubilin Siliote, na puyo sa Minglanilla niya. Ang akong edad kay 49. Nakatabang yun din akong Ira Bag, sir, kay kanang magbayad sa akong mga utang, labi sa eskwelahan. Mao gyud na, sir, kay trabaho gyud kada adlaw kay para naatay mi income. For Eileen, it's not just about making bags. It's about building futures. Actually, nag-start pa lang yun mi sa one sewer. So after ana, so nag-add na ko, naan ako on call, naan ako yung mga subcon. So napo ko in-house. Ang ako yung number one, sir, is ang advocacy yun ako is to give work to single mother, kay para sa without sa ilang kuan sa ilang partner, so makakuan ra gyapon sila sa ilang mga estudyante. Like sa akong kuan na sila naka-graduate tungod lang dire sa trabaho nila. Ari na mo sa Ira Bags, narani siya nahimutang sa Minglanilla, Cebu. From one humble creation to thousands of products, Ira Bags continues to bring Cebuano craftsmanship locally and abroad. Experience Cebu's locally made creations. Experience Cebu.